report on this. It will take some 13 years before that chicken farm produces 7 billion shillings. In a press briefing on Monday, Secretary General Tuju alleged that DP Ruto demanded proposing half of the cabinet in 2013. His proposals, Tuju says, were biased, ethnically leaving the president with no options but to work with the remaining half to accommodate the rest of Kenya. According to Tuju, Ruto's political blackmail stock options came to an end immediately after the 2017 elections and after Uhuru's handshake with ODM leader Raila Odinga. The blackmail stock options expiry date was immediately after the 2017 elections. The battery died after the handshake because the numbers game and the blackmail of withdrawal of tribal numbers lost political potency at that time. This is the truth that all Kenyans should know. Tuju said that Ruto was seen to be opposed to the handshake exhibited short-sightedness by failing to appreciate that even those Kenyans who did not vote for Jubilee had a right to be accommodated in government. Unfortunately, for the so-called UDA, political blackmail stock options have a battery life and have a shelf life. Through it all, President Uhuru Kenyatta has remained focused on the big picture for the good of Kenya, implementing the Big Four agenda and securing peace and stability through inclusion, because without peace, no development and prosperity can be sustainable in our country. Uhuru, Tuju says, has been very tolerant in accommodating the deputy president's past behavior and demands as a statement whose mission is to make Kenya viable by uniting the country. We believe that our president has been very tolerant and has accommodated his past behavior and demands as a statesman whose mission is to make Kenya viable by uniting our country. The president continues to focus on the big picture, and we congratulate him for that. We believe that our president has been very tolerant indeed. The party has warned Ruto and his allies against dragging the name of Kenya's founding father Mzee Jomo Kenyatta and his family into corruption allegations. His real self and ego came back as he launched a scathing social media attack executed by his foul-mouthed political mouthpieces and bloggers, with most of the vitriol directed at the person and family of the founding father of our nation, Mzee Jomo Kenyatta, who is not here to defend himself. Jubilee has since sent what it says a public message to Ruto, who was seen warmed up to United Democratic Alliance Party as his 2022 political vehicle, to call his allies who have been attacking the first family to order. We are sending the Deputy President William Ruto a public message that we will not countenance his venturing into crossing this line of referring to the family of the late President Mzee Jomo Kenyatta. He must call his goons to order. We continue to resist a lot of provocation luring us to go into the slimy and smelly social pigsty that some of his people occupy. In a speech filled with satire, Tuju questioned how DP Ruto was able to amass immense wealth and assets to his name within a short period of time. May it please His Excellency, the Deputy President, Dr. William Ruto, EGH, UPL, DL, CH, to show these our young people all the skills on how to acquire such property in such a short time. He should teach us, the clueless adults in this country, how we can do the same. We may not possess the supernatural powers of hard work that he has, but at least he should teach us something else apart from the wheelbarrows. Show us another way to perform such miracles. From our records, he has been more generous than Safaricom and some other blue chip companies. Maybe for such
major feat. He expects us to lie prostrate in awe at the great deputy leader in admiration for such prowess, the chosen one. The ongoing battle between President Uhuru Kenyatta and his deputy William Ruto has caused many Kenyans to talk about their first very amazing relationship that turned sour immediately after the handshake that happened between President Uhuru Kenyatta and Raila Odinga. Nitaanza na majina yangu. Mimi mwenyewe ni mkazi wa Bungoma County, anaitwa James Masiga. Mimi mwenyewe nikiingilia masuala ya Ruto vile kulingana vile nasikia akitembea akieneza ujumbe na akidanganya watu kwamba yeye ni hustler. Mimi sijaiona mtu anaitwa deputy president deputy anakuwa hustler, na akijiita hustler anajiita hustler kupitia njia gani? Sababu mimi najua mtu hustler ni mtu kama mimi mwenye nauza socks hapa. Sasa mimi kama nauza socks na yeye ni deputy president, yeye anajiita hustler, mimi nijiite nani? Awali nyuma shule imekuwa bure. Wangeenda shule wapate kusoma, wajue mini ni hustler, ingekuwa ni vizuri. Kwa sababu hustler watu wengine wanamuelewa vibaya, kwa sababu hustler ina maana kama 5, ina mini ni kama 5 ama 6. Lakini yeye amemaanisha ni mtu ambaye kwamba hustler maana yake ni mtu ambaye kwamba akati tamaa. Yaani usiku mzima, usiku anatafuta na mchana anatafuta. Huyo ni mtu anaitwa hard working, in short hard working. Unaona, ndio neno hustler. Lakini sasa watu wamekataa kwenda shule, wakakuja wanatafsiri hustler maana yake ati hustler ni mwizi. Na anasema hustler ni mwizi. Na mbona wewe mtu ambaye kwamba mtu wa chini unakubali unasema wewe ni hustler? Yaani ina maana yani unakubali wewe ni mwizi. Yaani mdomo yako inakuja na kuuza. Mtu wa chini anasema ati yeye ni hustler. Yaani ati hustler ni mwizi. Na tena mtu wa juu anasema ati hustler, Ruto sio hustler. Na kama kweli hustler inamaanisha mwizi, basi Ruto sio hustler, ina maana Ruto sio mwizi, lakini mwananchi wa chini hao wenye wanaotafsiri hivyo hao ndio wezi. Mwaka wa 2008 kampuni ya Nzoia hii ilikuwa imefika penye imefika saa hii. Mimi baba alikuwa amekata miwa 2006, alikuwa hajapata pesa ya miwa. Hile wakati naibu wa rais alikuwa Minister of Agriculture, alikuja Nzoia, na wakati alikuja Nzoia alitembea na akaenda kuongea na wale wananchi wa kawaida wa chini, wale hustlers wenye wanapalilia miwa, na wakaweza kumwambia mambo yao, shida zao ambazo walikuwa wanapitia kupalilia miwa, kukata miwa na pia mpaka kupeleka miwa kwa factory na hawapati pesa. Naibu wa rais alikuja akaitisha mkutano hapo Bukembe, ambapo aliweza kutubia wakulima wa miwa na viongozi wa Nzoia. Kuna kitu ambacho kilifanyika ambacho sitaisahau. Wakati tulikuwa hapo Bukembe, kama kawaida wale viongozi wengine walikuwa wakikuja Nzoia. Hawa ni viongozi ambao wakati kiongozi anaongea unapata hawa viongozi wanaletewa sukari. Sukari inaletwa kwa magunia 10 kg, 100 kg, 50 kg. Wakati kiongozi anaongea hii magunia inawekwa kwa magari za viongozi. Ile magunia ililetwa kawaida. Lakini wakati ilikuwa imeanza kuwekwa kwa zile magari za maafisa wa hao viongozi ambao waliandamana na naibu rais kwa umbali aliweza kuona kitendo kile. Na akauliza, "Kwa nini? Hicho ni nini? Hiyo ni nini mnaingiza kwa magari yangu? Ni sukari?" Wakasema ndio. Na hawa wakulima ambao wamesimama hapa wanalia hawajalipwa. Hiyo sukari imetoka wapi? Naomba tafadhalini mrudishe hiyo sukari Nzoia, muuze na mlipe wakulima. Hiyo sukari ilirudishwa kwa magari, but ile ndogo kilo 5, kilo 10, hiyo sisi tulichishindia. Na pia tukaona utamu pia wa sukari ya bure. Ile kitendo kilifurahisha sana. As the 2022 general elections draws near, pundits have one question. What will happen to the second in command? You see, we cannot all be supporters of Ruto. That's why in my indication I haven't said that I don't support Ruto. Have I said that I do support Ruto? I'm just traversing in his message. But at the end of the day, I will tell you one thing, that like a man of the people, Chinua Achebe and a man of the people say that let the eagle perch. Okay? And whichever says to the other, no, may its own wing break.
Politicians will come with their policies, they'll come up with their agendas and manifestos. Let Kenyans scrutinize it. Let them go through it. Let them dissect these ideas and then see what can we take. Okay? In fact, they are not new to Kenyans. These messages that are resonating are not new to Kenyans. Even if you hear Raila Odinga is coming up with the idea of Azimio la Umoja. What is this in Azimio la Umoja? The Punguza Muzigo, what is it in it? Every group will come up and have formations about issues that they want to portray to Kenyans. Let Kenya dissect them. Let Kenyans look at it and then from there make a formed mind. In any democracy, there are people who oppose and propose. Ruto will have his supporters, Raila will have his supporters, Akina Mohisa Kitui and Akina Ngiru will also have their own supporters. But at the end of the day, we are all Kenyans and Kenya belongs to all of us. We should guard it and not go the wrong way some countries have gone in Africa. I think that is the main message I can give to Kenyans. For Maisha TV, I'm Bushabi Jr.